baniriza ku program ganga muka extra mutukubira touch mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba kugamba nti kyokola kye kisinga abali eka abali mu office already abali mu mmotoka nga mugenda ku mirimu nga mutulabira ku Facebook ne ku mikutu gyaffe gya internet emirala mwebale nnyo. Tuli ku Facebook noonya Baba Television Uganda, ku YouTube Baba Television Uganda, ku Twitter tuli ku Baba TV Uganda. Gendayo kati ojja kubanga oteesa naffe butereevu nnyo. Wanze Adam Kungu olunaku olwaleero media platforms zaffe tugenda kubeera nga twegattibwako mu nakibiina kya NUP oba National Unity Platform nga munnamateeka ate nga yaliko amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party Honorable Alex Waiswa Mufumbiro. Ensonga zigenda okutunulira zezo ez'okuba nti ekibiina kya NUP omukulu ono mwava ate mwakolera nga akulira ebyokusomesa mwoyo gwa ggwanga mu kibiina ekyo. Ekibiina kyagaanye okwegatta ku coalition oba omukago omupya ogukulemberwa Dr. Kizza Besigye ogwa People's Front for Transition. Wiiki ewedde ku lunaku olwokuna Dr. Kizza Besigye ne bannabyabufuzi abawererako ddala bavuddeyo ne batongoza oba ne banjulira eggwanga ekisinde ekipya oba omukago omupya gwe balowooza nti mwe bagenda okuyita okuggyako obukulembeze abwa Mwami Museveni ne gavumenti ye, nga bagamba nti ebbanga libadde ddene nnyo, bataddewo buli kimu kyonna okubeera nga President Museveni ne gavumenti ya NRM bagimamula mu bukulembeze, naye nga enkola zonna tezibadde successful. Kati bagamba nga bayita mu kisinde kino ekya PFT NRM mu bbanga ttono ennyo ejja kubeera nga biwero. Naye nga wetwogerera wiiki ewedde ku lwokuna nga bwe nkugambye nti Dr. Kizza Besigye, a seasoned politician, four-time presidential contestant, yeegatiddwako bannabyabufuzi abalala abamanya mu ggwanga okuli ne Lord Mayor w'ekibuga Kampala, omumyuka w'ekibiina kya FDC wano mu Buganda, yaliko member, life member nakati ndowooza akyali ow'ekibiina kya Democratic Party naye nga yasala eddiiro n'agenda mu FDC. Emabegakawo katono ekibiina ne kimwanjula ng'amyuka president w'ekibiina kino mu Buganda, ng'addira kati Minister of State owa ICT Honorable Joyce Nabosa Sebugwawo, nga si mulala Alhaji Elias Lukwago Saalongo. Kakati ono yabaddeyo naye jo rather ku lwokuna wiiki ewedde nga Dr. Kizza Besigye ayanjula ekisinde ekipya kino. So kati obala Dr. Kizza Besigye nga bwe nkugambye, seasoned politician, veteran politician, four-time presidential candidate, era nga yalondeddwa by the way n'okubeera ssentebe w'ekibiina kino nga bw'olaba ebigenda mu maaso awo ku screen eyo. Dr. Kizza Besigye, Elias Lukwago nga bwe babadde ku offices ez'ekibiina ekirala ekiri ku oluvuganya gavumenti ekya Justice Forum oba JEMA Emengo, nga bassa omukono ku ndagaano oba memorandum of understanding enyweza omukago guno ogwa People's Front for Transition oba PFT. So kati nkugambye Dr. Kizza Besigye yabaddeyo, Elias Lukwago yabaddeyo, ng'era Elias Lukwago yalondeddwa okubeera nga amumyuka. Analabyeko bannabyafuzi abalala nga another veteran politician yaliko member wa parliament owa Lubaga South, John Kenny Luchams, the man mumujjukira bulungi nnyo, omukulu oyo ava mu kibiina kya Conservative Party. Nalabye mukwano gwange Peter Walubiri, ono yakulembera ekiwayi ekirala, ekiwayi kya Uganda People's Congress oba UPC. Jjukira nti UPC obukulembeze bwake na bangi tebabukiririzaamu. Kakati Peter Walubiri munnamateeka akulembera ka faction akatakkiririza mu bukulembeze bwa Kena, naye yabaddeyo era y'omu ku baasayininze endagaano eno. But again nalabyeko omukulembeze w'ekibiina kya FDC kennyini Patrick Oboy Amriat, nalabyeko mu balala ababaddeyo kwano gwange Alhaji Asmani basaalirwa, president kennyini w'ekibiina kya JEMA. Nono waliwo n'ensonga nnyingi ze tugenda okutunuulira awo ku mukulu ono Asmani basaalirwa. But again nalabyeko
ekibiina ekya People's Progressive Party oba PPP ekyo kyatandikibwawo Jabberi Bidandisali, another veteran politician wano, naye nga kati omukulu akikulembera ye mukwano gwange Saddam Gaira yaliwo ng'omukulembeze wa PPP. Then walabaddewo ne ka faction ak'ekibiina kya Democratic Party nga kano kakulembeddwamu eyavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Recently Mukaola Kakaggwa yavuganyako ku kifo ky'okubeera omubaka wa parliament owa Lubaga nga si mulala ye Samuel Walter Lubega Mukaku. Babaddeyo nagati kati ffe tugenda kubeera nga twegattira mu kibiina kino nga balina slogan yaabwe emanyiddwa nga twetaase. Bagamba eno tegenda kuleka President Yoweri Kaguta Museveni waggulu. Ekibiina kya NUP ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga kikyesambye enteekateeka eno. Dr. Kizza Besigye yabadde alina w'ayogerera n'atugamba nti NUP twagiyita n'ebibiina ebirala byonna n'abantu bonna ne organization zonna eziyaayaanira enkyukakyuka mu ggwanga. NUP oba NUP teyina we yalabikidde. Baganye yagete ffe tubalinaako buzibu, ffe twayise buli munnayuganda yenna ali willing okukyusa obukulembeze. Awo yali mu struggle. NUP ejja tubulira whether bali mu struggle oba nedda. Yeah, but again ngovuddeko awo bamemba ba parliament ab'ekibiina kya NRM bakyagenda mu maaso n'okukola consultations ku propose eri eya President Yoweri Kaguta Museveni ey'okuma bond abo ba suspected offenders ku misango egya Naggomola. Mukulu ono gwe nnina leero munnamateeka, a respected one by the way, ajja kuba naye atubulirako later on that, but for now kiriza asooka akulamuseeko tubeere nga tutandikirawo butereevu. Mwami Waiswa, sebulamusa ku bantu. Abalabi ba Baba TV nenda okusooka okubaweereza ekiramuso nti mwasize muti eyo mwebale egyo gye mutuusaako engalo. Nkani ndikwenda okutwala obuvunaanyizibwa buno era okuyozaayoza obwakyabazinga obwali duuzi nga tuli kusagamba ebirungi kyodoodo bye tutuuseeku mu bukulembeze obw'omulembe omugabula. So tuyinza butabisa mukisa guno tyaliwo kwetaba ku mikolo egyo ayi egyatambula bukalamu ate nali nina obuvunaanyizibwa obundi bwe nali ndi kutambuza emitala eyo era nga bwakukyusa nakutoola kunakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Abawagizi era abagoberezi era abagonzi eb'ekibiina ekyamaanyi g'abantu ekya National Unity Platform ekyebyobufuzi ndikwenda mwena okubalamusa ebusoga eyo. Oidi busoga bw'oyogera ku National Unity Platform kikutegeeza ki Uganda kyetegeeza kubanga omulundi guno abasoga bavaayo resoundingly balonda omwana omuto generational vision bearer. Oide ekyo kisumbuwa abantu bangi. Generational vision bearer, bw'oba generational vision bearer kitegeeza nti oba olina obuvunaanyizibwa n'omugugu mungi okukyusa particular direction n'endowooza y'abantu yebagemye okubatuusa ku ndowooza yemulowooza nti nerina okubatwala mu nsi ensuubize. So ndikwenda okulamusa abasoga mwena mwena Abannayuganda, abalwanirizi b'eidembe ate nimwe abawa abeewa obuvunaanyizibwa oba okulwanirira ensi yaitu Uganda. Aye era ngana muganda wange ntuuse okuyozaayoza weekend eno ebaire different one. Muganda waife Boken Twaha Ali abasinga gwe beeta nti Nobianli yasibye caveat ku mwana mwine Salha Gloria era ndidi nti
essaawa dino yes bayinza okuba nga bali kusabuukulula ku birabo bye baba bawaire aye era bali ku Baba TV muganda wange nkwendeza balongo n'okuwangaala mu mikolo egyo gye mwatuseeko olunaku lwa duuzi nga muli muhole matrimony oidde embagadde baisatu embagadde baimeka satu esooka kuzaalibwa kuwasa kufa batambulire ku imeka so bukeni ni Saluha musigaizayo omukolo mulala gwakufa so mukolerere ebyo ebisobola okukuuma eriina eryo bukeni tola ku Museveni abantu kyebakubanda bambanja kujjako ate nzoloza bamanja ki ne bwe mba nzijja wano bo baba balowooza nti kati azze otugamba nti avaako ddi abantu kyebakusuubiramu tebalinayo kirala kyonna kyonna tetulina magiki gwe twogera we are realists. Well bwe baba realists era nga ensonga enkulu lwaki oli wano era lwaki oli mu struggle kujjako President Museveni last week ekisinde ekipya ekya People's Front for Transition kyatandikiddwawo era ne kyanjulibwa eggwanga with the sole aim ey'okujjako President Museveni. You are nowhere. NUP is nowhere. Ekigendwa kiba kyakujjako Museveni. Nze ndowooza nti ekisooka njagala okutuusa okuyozayoza ku lw'abannaffe ab'enkyukakyuka baganda baffe ab'enkyukakyuka abakuŋŋaanidde mu kisinde ekipya kyemwazize nga NUP kyebayise PFT kakati ffe aba National Unity Platform mumanyi luli kyali kyangu nnyo mu National Unity Platform okuyisa endowooza z'omuntu omu naddala bwe twali nga tukyali mu people power. Basi President Kyagulanyi njagala omanye nti tuyimiriddewo ku musingi gw'okugatta bannayuganda ffenna saabo bokka nno bolowooza gwe ab'enkyukakyuka naye okwongera okukansa bannaffe bonna abali mu sayidi endala twogerere mu ddoboozi limu nti tulina okuba nga tujjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. But you're isolating yourself. Mu kisinde kino twalabye ebibiina by'obufuzi ebiwererako ddala bannabyabufuzi abawererako ddala nga beegasse wamu for the cause. NUP sofa yakyesambye nte nedda munnange kakati kyembadde nzija nga nkugamba nti decisions zino bo bagenzo zitokako ebibiina byabwe byakkiriziganya era byatuula kakati ffe ekibiina kyaffe kibadde tekinnaba kuba na formal position ku nsonga eyo kuba tekinnatuula ng'ekibiina naye nandibadde nti nze Alex Waiswa mufumbiro nyinza okwagala okubeera part of that organization naye ate twagala okukuza ensigo ey'okubeera ne institutionalism. Therefore kiba kyabwewusa era kyabukuusa an individual okuba nga yeyandibadde alabise for the entire organization. Kakati notekolawe ojja kujjukira nti National Unity Platform President Robert Kyagulanyi generational flag bearer waffe betwali twakava mu the most disastrous and murderous campaign in the history of Africa and the world, I think. Campaign kubanga it was characterized by the military, the police force and all other inhuman behavior of the security forces, including hiring of goons to come and create havoc wabimanya. This was in camera. Bwetuva mu mbeera eyo president yawandikira ebibiina ebyenjawulo era twasinkana President Museveni. No, nze bwe mba ngamba president mba ndifaringa kwa wa generational flag bearer, the 10th president of the Republic of Uganda, Honorable Robert Sentam Robert. Okay. Kakati bwe tuba tuvudde mu kalulu ako n'abawandikira ebbaluwa ebibiina byonna kubanga ffe era ye yayimba kali akayimba United Forces of Change okategete kajjukidde. Kakati ffe United Forces of Change aba NUP so buli bwe tulaba bannaffe nga bagezaako okucreatinga cohesion
we are definitely very humbled era tubeera excited. Ekyokubiri, temumakingira skimu emu ku side emu. Waliwo narrative eyagala okuvugibwa nti tulwanagana ne bannaffe abo. Bannaffe abo basimbudde mu motoka eyo empya eyatwetaase eya red card, era nze nsuubira nti tubawe obuwagizi bwonna obwetaagisa mu kujjako nakyemalira, era ffe bwe banaaba nga tulaba nti kyetaagisa tujja kubwegattako obudde bukyali buwanvu nnyo. Well, let me pick your thoughts nga Honorable Alex Waiswa, not as a member of the NUP. Do you think ekisinde kino kiri necessary? Mmanyi waliwo people power. Kati people power abantu people power is everything about what we need okujjako Museveni. People power, our power. People power, our power is all we need to unseat Dictator Museveni, because it has worked. My National Unity Platform is not people power. National Unity Platform, people power, bwe yali yeetaaga omukulembeze ow'enjawulo ow'omyaka emirala yagenda nevuba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagambangako kwesimba kwa president. People power yemuleeta. Kakati bwe tujja mu people power ng'emaze okumuleeta, abantu bonna ne batandika okubuuza ekibuuzo ekirala. Ekiddako. What is the question? Kakati eno people power terina ate essomero. Muli bangi abaana abasoma, mugenda mu ssomero naye ate temulina gye mukolera bibuuzo. Ne tubuuza people power neddayo neyeebuuza. Kiki ekyetaagisa? Olwo tugenze wabikwase Kyagulanyi. Kiki ekyetaagisa abaana abangi abaagala okusoma mu by'okuggyako nakyemalira okuba ne ssentanamba? Ku Electoral Commission nga General Yoweri Kaguta Museveni ataddewo obukuumi bwonna okulaba nti tetusobola kufuna wawe tuwandiisiza, era bangi baavaayo ne batandika okujaganya, naye ebikwase Kyagulanyi n'atusobozesa okuleeta eryato nga ye NUP erya National Unity Platform ery'ebyobufuzi. Kitegeeza nti era you find people nga balumerera oku understandinga this. So people power tulowooza esobola okubanga people power is the mother of all formations that can come up to fight the dictator, because it is the iota, it is the locus standi, it is the kwegamba kyekinusi kyeki kyetuyimiriddeko okukyusa nakyemalira. Well, it is necessary because it is any ideas that are coming together to remove a dictator, as long as they are honest. But there exists people power. Bino ebibiri tebigenda kukonta, and I've heard from some people abaga nti ekisinde kino kyazze to overshadow your own. My friend, tosobola kankubuuze, timu esamba mu Serie B tesobola ku overshadow engeri mu Champions League. Omupiira ogulaba? Tosobola kugamba Cristiano Ronaldo nti ate yeeraliikirire okujja okusamba ne ba Geoffrey Massa wadde Massa mwagala nnyo esambira mu Champions League because PFT esambira mu Serie B. That is your interpretation. Ngezako kulaga nti people power. You're not scared? No, we are not. We have a generational leader. People power is not an individual. People power is the idea of having people have a say in the matters that determine their life. Well, but so let's look at the individuals, Mr. Alex. Ekigambo people power kitegeeza bwe kiti. People abantu, power amaanyi g'abantu, abantu n'amaanyi. So there is nothing you'll ever bring about. Kakati gwe ogenze mu style. But if you're talking about the character, the substance, the form of what we want, of what the revolution must be embedded with, there is nowhere
the idea of yeah, but look at these individuals. will be taken Dr. as Kizza subordinates. Besigye, a 4-time presidential candidate, Elias Lukwago, Patrick Oboy Amuriat, John Ken Luchamuzi, Samuel Walter Lubega Mukaku. These are respected, highly respected and seasonal leaders in this country. They're not simple people. One would say they're coming with perhaps a better strategy than what people have failed to do. If you ask me as an individual, Baba TV, ze Adam Kungu, katumule mtova. Enoni Baba TV, obusoga bulayire. Corona taliko mugezi, taliko musiru, taliko mugagga, taliko mwavu. Tugayaliridde okubeera nga twambala obukokolo nga tulowooza nti corona taliiwo. Tugayaliridde ebyo byateekebwawo gavumenti ne minisitule y'obulamu, wabula corona kasogayalira ebyo ebimukutuusaako corona akukwata ate ayinza n'okugyawo obulamu bwo. Weewala okukwatibwa akawuka ka COVID-19 ng'okola bino wammanga, naaba mu ngalo ne sabbuuni, yambala masiki yo, teekawo akabanga wakati wo n'abakuliraanye, weewala omujjuzo, sigala ewaka, weewala okukwata mu ngalo wamu n'okwegwa mu bifuba, genda bakugeme. Okiwulidde ekyo? Ezo z'empaka za FIFA ez'okusunsulamu abaneetaba mu kikopo ky'ensi yonna ng'ate oli wakuzoota buliro ku Azam TV. Laba emipiira gyonna live mu HD ku Azam TV. Si ekyo kyokka, n'abaana bakuumire ku Cartoon Network ne Boomerang, emirwa Bundesliga, Fox, CNN, obuzannyo n'emikutu egya wano. Funa Azam Pure ku mutwalo gumu gwokka, Azam Plus ku mitwalo 2.5 zokka, ne Azam Play ku mitwalo 37 zokka. Okumanya ebisingawo tukubireko ku ssimu 047 709 900 oba 032 308 900. Azam TV, entertainment for everybody. Parallax Design Construction Company Limited esangibwa ku OK Muwanga Road kumpi ne Fusion Auto Spy Munyonyo bebakugu mu kuzimba amayumba n'okuzimbisa tekinologi omupya w'ebyuma bya steel. Tekinologi ono akikkiriza ebitundu 3.5 ku buli 100 ku ssente ze wantadde ku kizimbe. Bano ba expert mu kuzimba biodigester tanks ate nga za ssente ensaamusaamu okuzirabira kwa bwereere, zikozesa ka space katono nnyo, zibeerako ne garanti ya myaka 10. Bebakugu mu kuzimba kalina ne tekinologi omupya w'ebyuma bya steel ne structures zonna ez'enjawulo. Bw'oba weetaaga abazimbi biyune babafune ku ssimu 0705 63 53 38 oba 0774 44 03 67. Beba Parallax Design Construction Company Limited Munyonyo. Ulira alakala chakola mpa bakidao ado kiki kyotukoze mazima n'otukolako pate n'otatuyita alakala yekikoze batukoledde alakala extra tena ekyokunywa ekya upepo. Alakala upepo ne alakala extra bisangibwa mu maduuka gonna. Essimu noti 785 16 61 oba noti 752 15 91 73. Kale mwene muneegatteko tujagulize wamu upepo alakala manyi ddala. Getting GoTV was the best decision James has ever made. Finding a good place to watch football was never easy, but it was costly. Until James discovered something big. Now he can finally enjoy the benefits of homegrown advantage with a decoder and 1 month of GoTV Valley. For just 25,000 shillings, enjoy the world's biggest leagues and cap competitions. GoTV Uganda, love it.
mulongo fina nsangibwa enambole bakuloga oyagala kuza amalogo omwagala oyakulekawo ayinza okubanga ali bulaya oba ali muno oyinza okubanga tozaala nawe omwami enyuma musaizi nga n'amaanyi g'esajja gakendera jangu mulongo fina abikolako omwana omuwala ofumbo bwagaana tewagenda nakande ekyogo wekiri ekyambula ekyemikisa bizinesi yo tetambula bulungi ababbi bakubba oyagala kuzaabe bakubba jangu mulongo fina kutereza embeera zo nga nkujjanjabe nga nkwesa eddagala lyaffe ery'obutonde mulongo fina asangibwa enambole. Oid woyinza okwagaana abaana bo nga babulire mu supermarket tolowooza ino ekyokwira mu kyangu ng'abakulu boonabenda ebintu ebitegekeibwa abakugu eby'omutindo nga biri fresh ate nga biwooma buti loza ku Sam's Crisps. Sam's Crisps aidirambika eby'endawulo okuli ennim, ebibala, salt and vinegar, kamulali, enaana ediwooma n'ebindi kamaala ate ng'osobola okubyagaana ku idduuka erikuli okumpi oba mu supermarket okwetooloola eyiwanga. Sam's loza ku kyendawulo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. All right, welcome back. Adam Kungu, gegange program ganga muka extra kwetuli. Honorable Alex Waiswa yisabiri akulira kusomesa bya moyo gwa gwanga mu kibiina ekisinga obunene ku doluvuganya government ekya National Unity Platform oba NUP nga tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Njagala kujjukiza mikwano gyo abakuleetera amasuuti ag'omulembe gw'omusajja Friends of God Gamets bali wali ku Namaganda Plaza gendayo kati obagambe nti Adam Konku Baba TV yakusindisa gye bali bapangisa amasuuti batunda amasuuti baguza amasuuti ku ssente entono naye nga amasuuti ga mulembe. Namba zaabwe ez'essimu ze zino bakubireko kati ku 070M 15 74 73 070M 15 74 73 abajja kuba bakolako bulungi nnyo. Well, Mwami Alex Waiswa, yes, bino byonna obyogera naye there is a section of people abali mu kisinde kino abagamba nti nga people power nga NUP you had an opportunity mu kalulu akakago okujja ku President Yoweri Museveni ne government ye and you failed. It is the reason why they are coming up with this. I have listened to them, well, their individual opinions and platform opinions, and I have listened to many of their platform opinions, in fact, differing from the individual opinion. However, it is foolhardy and very disturbing, baffling in every sense. Omuntu okugamba nti twafailinga. Let me tell you and let me remind Ugandans nti fe it is not about holding an activity. People power chenkugambi, it is not about holding an activity. By the mere fact that people power could give birth to the National Unity Platform in a month's time to national elections, netuja netuwangula akalulu. Golwalero not castigating and tulezengalo. Let me tell you, we went into a military election. Never ever before has that election been there. Twagenda mkaluwiwa binu byagamba nti genda kwekalakasa ku luguudo genda kuki twali ne military dictator mu battle zone yo kulwanisa ebigambo muzindaalo n'okutuusa president gye yali alina okubeera constitutionally mandated okugenda nga ye wali olabeko presidential candidate acampaigningira mu bulletproof ekibangawo wali olabyeko candidate presidential candidate abamu element nga sigamba nti it is a fiction but it is reality. So people power byaddala. It is not every time. I was telling colleagues yesterday
nti leero singa tukera ku makya ne tugamba nti we are going to Mbarara tugenda komawo e Masaka tulekewo omulambo. So we don't want to be killing our army as if we don't know that there is What violence, are the chances? as if we don't know that there is violence against us. People power bwebanga yo erina kyekoze reaction yayo yanjawulo kuyabalala. Okay. Sejirinya Muhammad, Alan Sewanyana, Machete, Seguya, Olivia Lutaya, bali mukomera ekitalya ku misango egy'obujega egitaliyo emipapatike. When it is people power, when it is Chagulanyi, the response of government is to murder people. So we are at war. Nabagamba we are rebels in suits. Museveni Nabagamba we are rebels. We are not. It's only that we are not in the mindset of having guns. Twagenda mukalunga buli muna Uganda buli muvubuka buli mwana buli mukadde nga yebuuza kyekiddako. Nga Museveni already ya rolling out. Dictator Museveni rolling out. Akwata abaana abakuba obukongovule. If you disfountain yourself, then you're not the fountain of honor. Okay. Kakati, my brother, in all our strategy, because His Excellency Chagulanyi is the holder of he's the bearer of the vision. He's the vision bearer of our generation. Therefore, every life that goes at the expense of liberating the country, he must himself rejuvenate of how to stop that. And so we are not living in a normal life. Every day, my brother, Kugambye, newobo nonyeza kungu notandaba, notanfuna, and you know how difficult it is to get me. Simply, we are not hiding away. We are removing a dictator. What are the chances that NUP would join PFT? No, I honestly think we do not need to join. So you won't join PFT, but we need to support PFT. You won't join PFT. And I think we PFT has 100%. PFT has 100% of our support. I want to get you on record. Are you saying, clearly saying, you won't join Dr. Besigye-led pressure group? I don't find reason, honestly, why we should join, but I find reason why we should work towards cohesion, working together in removing the dictator. How far do you think this pressure group can go? It can go all the miles. Ugandans want to remove the dictator, and I can tell you anything can remove the dictator. I have told you what we need to understand is not more of the coalitions, but more of the honesty of the individuals that want to unseat the dictator. For me, well, that is my bannabyafuzi abasinga bano abali mu kisinde kino baagana okwegatta ku kyammwe ekya people power mukikola kino lwaku nga mwesasuza kubanga nabo baagana beegattako nga tugenda mu kalulu. I think bannabyafuzi abo, honestly speaking, it is old wine in new bottles. Come again? It is more of people who have been around, and this time they have come more closer, because if you look at their contingency, they're not people who are far from those we have been working with. So we basically know the people that we are dealing with. And so, I believe, I think it is important in Tujamunt we are united, that they are united, that they have, some of them could not see eye to eye. Now the revolution has managed to bring them together, and for me I think once we are in the same umbrella of removing the dictator, it becomes very easy. I have told you that if you look at we have been working with these people. I think it is old wine in new bottles to the bigger picture. There is a semblance of betrayal on the part of some of the members of this coalition. Okugeza ekibiina kya Justice Forum entuula zino ez'ekisinde kino gye zituula. Jema is clearly part of this. Yes, it is an independent entity. Naye tumanye enkolagana yammwe nabo ebadde too close. Do you equally agree nti this is betrayal on the part of Jema kusaidi yammwe aba NUP? National Unity Platform is a child of people power. Now, tetulina bwe tuyinza kunyigira muntu yenna nga atefe people power. My friend, we are in charge. Oba people power ya betraying abannabyabufuzi bano? There's nothing we are chasing personal.
No. Because if I wanted you had an personal, agenda of changing government. We went in an election. That did not happen. And they are coming out to say, this time round, we are going to do it. Ngate tuina people power. Otia. Oba totegedde kyenkugambye people power gemanyi g'abantu. Without amanyi g'abantu, there is nothing that you can do. Nze Alex olwaleero oyinza okumba. By the way, our job every day Kyagulanyi nze ekyamumpeesa why I am a Kyagulanyist is because he has and holds a principle of multiplying many to fight the dictator. The reason why General Museveni wanted to kill Kyagulanyi in Arua, or why buli lunaku ayagala okutta Kyagulanyi, is simply to stop him from multiplying the numbers. So for me, where I see numbers multiplying towards the cause that I am here, not to discuss disco, not to discuss anything, but to discuss removing the dictator. And secondly, my brother, I want to correct you. You said we had an agenda. We did not have an agenda. What did you have? My brother, it is a calling. It is a duty. When I speak to God, God tells me I was born a Ugandan to assist my generation and the coming generation to remove the problem that it has. And the problem is Genome 7. And let me tell you, it is biblical. Even the Jews, they were given the problem, they had a big problem, and they were sent Moses and Joshua. Every generation has a purpose to live. And nobody should stop us to fight for ourselves. My friend, if Ken Nuchams is 70, Mukaku is about 65, Dr. Kiza Besigye is 65. They are above. It is a different particular generation whose wisdom we dearly need. But you cannot say we cannot fight for ourselves. This seems to be another coming of Dr. Kiza Besigye. Where does that leave Mr. Kyagulanyi? In fact, buli lunaku mpulira nnyo abantu nga boogera ku nsonga eyo. Ng'abantu bageraageranya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Kiza Besigye. They can't match. Tebasobola kubeera be bamu. This one is a generational flag bearer. Banjawulo. Secondly, I don't think there's anything that they are competing against. There is no space that one is not occupying. And thirdly, Kyagulanyi is a formidable person who can face anything at any time. At this time, his mind, his brain, his works, his thoughts are to liberate the people of Uganda, not those petty small fights. You can't call these petty. No, because you people are muinache mudraminga up ekitaliwo. Mazima wanvu tokamanya kayimba akamaza mawanvu. So nze ndowooza tubawagire in my mind. Okay. Tubawagire. Well, but why are you being actually, Mr. Mr. Alex ngoberedde nnyo tewaliwo monopole mukujjako dictator mbagoberedde nnyo mu abakulembeze mu NUP. The other day nali ndaba omwogezi w'ekibiina kyammwe Mwami Joel Ssenyonyi n'abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kyammwe. You're trading very carefully ku kisinde kino. What are you scared of? My brother, we are not scared of anything. We are being real. We are realists. You're trading so carefully. We are realists. Those are our colleagues. We have worked with them. We know some of them, how they work. We know some of their competences. And I have told you, we wish them well. And we are going to work with them where they need our support. But currently, there is an agenda that we are running, and we cannot afford to deviate our mind from that agenda. What makes you think that you can't join these people if at all you're pushing the same cause? We have joined with them before. It is you who thinks we can't. It is nearly NUP that did that whole work. If you remember, if you go by the marks. So we are together. You were together. We are not together this time around. You don't want to join them. And you've made it very clear. Kumpewo wano,
nti tosuubira nti mujja beegattako, but you can support them. Definitely, and that is a fact. In my opinion, I don't think that it is necessary, and I don't think that it has platform. Techina siraba wekikola mawulire. We are working together, and I think at the levels of where we are working, the leaders. Why do you think there is no need? And I think there is need to support each other, but because you cannot afford to struggle. Nkugambye the expense of every involvement of the national inter-platform or the people power itself leads to murders. My friend, we are a political party where our supporters are being arrested abroad. What are you scared of? We are not scared of anything. In fact, we are protecting some of those who must be scared. How? No, you can be scared of anything. For me, I think the discussion should not be about us. The discussion should be about how to remove why the discussion is dictator. about you. Mwe leading opposition political party, other opposition political entities are coming together. They are saying, look, mukwegatta mokka, mukwegatta unity, mutusobole okugirako mwami Museveni amaze emyaka 35 36 mubukulembeze mwemugamba we shall not join you. That's why your point of discussion. Nkugambye nti tulina program ezitambula. We have a methodology of work. We are actually active. We are not docile. Active to the duty that we have of removing the dictator from office. Are you being selfish? And liberating Aren't you this being country. selfish as NUP? How do you be selfish in how selfish about what? About being murdered? Your friends are how can we be how do I about being jobless? About being segregated? How can I be jealousy of what? Of being isolated? There's an isolation policy against the national inter-platform. Jealous of being imprisoned? Waliwo akaana akawala njagala muka profiling bakaita Olivia Lutaya. She's a mother of 2. She's, I think, in her early 20s. Early 20s. Dictator Museveni has been holding her for over a year in prison. A year in prison. Dictator Museveni, the way it sounds. Yes. Now, do you want us to... there's nothing to be jealous about. And it is very disgusting when people assume that we are at the level of competition of personal interest. If it was about anything to be personal, I don't believe the generational flag bearer would have left his private glamorous life of everything. This is a very, very noble duty that we hold dearly. Yes. And I don't think at any one time we can put it at a level. They are not talking positions. They are talking about an effort to remove the NRM government. The effort of people power has never been about positions. It has been about removing the dictator. And my brother... So you have literally the same cause. My brother, it is because reaching Baba TV is 2 hours from Rubaga. Traveling from Kampala to Jinja is 6 hours. 6 hours. This station would not be having a branch in Kampala if we had very good infrastructure that takes 30 minutes to Jinja. And that is a dictatorship of 35 years. To construct a bypass kilometer of 21, Northern bypass, it has taken them over 20 years. Now, these issues are the issues that have brought us together to make sure that we remove this problem. Now, there is no way I will fight a colleague with whatever style he has come with to fulfill that. But I told you that coalitions must not be coalitions. Which one is better? Coalitions or joining hands? Coalition, in one umbrella, coalition, in a single vehicle. Coalitions. There is a vehicle, Mr. Waiswa. These are 2 different things. There is a vehicle, in the same vehicle. The other thing is giving support to that vehicle.
these people are calling you inside the vehicle, not just giving them support. But I told you that we are in the Champions League. Come again? Of removing the dictator. Come again? We are in the Champions League of removing the dictator. We, meaning who? People power. Therefore, there is no way it would begin discussing matters in a regular league. Nzo mpira sitasobola kufuna budde kulaba liigi ya Bungereza oba Spain oba kulaba ya Italy ninda ne bakunguntamu abana abajja mu Champions League ate nabo kati ndaba semi final kakati guntwala mu mbozi njogere bino ebiri mu Bungereza tate kati ndika nawe. I discuss matters of the Champions League. Muri mu Champions League kujjako President Museveni. Yes. Dr. Besigye ne bali mu regular league. Your interpretation yo. Bali mu smaller league. Your interpretation yo. Well, Baba TV, nze Adam Kongo, Honorable Alex Waiswa Mufumbiro, akulira kusomesa mutima gwa gwanga, patriotism, mu kibiina kya NUP ekisinga obunene ku ludda oluvuganya government. Sigaze dakiika 3 malirize mwami Waiswa. But again, nga sisobola kuvaano nga sikuwadde sifunye ndowooza yuko babaka ba parliament ab'ekibiina kya NRM abali mu kola consultations. We expect them to meet President Museveni very soon. Kunoonya way forward ku kumma oba okuwa suspected capital offenders aba capital offences okuba bond oba bail. What do you think about this? Mu 20 nze ndoza General Museveni era omusoga akoba nti okulobone kubanga when you grow up and you've been listening to General Museveni, then you begin to understand how much deceitful a person he is. In 2004, Sodo yakuba omusirikale n'amutta era kitura. Era Sodo ne bamukwata ne bamutwala e Luzira n'amalayo omwaka mulamba ku biragiro ebyagamba nti byali bya President Museveni nga tawozezza. General Salim Saleh n'agenda n'amugyayo ku bail nga ne terms tezigobereddwa. Mu 2008 Alice Kaboyo kati minister yawuutanya essente z'abalwadde ba siriimu era n'essente z'abantu abaali balwala malaria obujjanjabi bwabwe n'ez'abakadde n'aleetera bannayuganda bangi nnyo okufa oluvannyuma lw'okuba nti omukono gwe gwakwata mu ssente zaali zirina okulabirira abakadde. Mu byamazima oyo aba alina kukyajingibwa madda. Olwaleero President Museveni bwe yali asisinkana akakiiko aka Parliament aka Appointments Committee yabagamba nti Alice Kaboyo bwe yali agenze e Sweden ye yamugulirawo oluggi okumwaniriza nga n'abaana bamuhoozi baali tebamujjukira. So otunulira omuntu akugamba ebintu bya bail. Njagala kujjukiza bannayuganda nti President Yoweri Kaguta Museveni yakwata ssente ezisukka emiliyoni 10 n'aziwa balooya ba Captain Mike Okula era mu nsonga y'omusango gugumu nga gwe mbanyonyodde ogwa Alice Kaboyo. Njagala kubuulira gwe mwami Kungu era ne bannayuganda okubajjukiza ngezaako okubaleetera karakita ya dictator Yoweri Kaguta Museveni. Omwana Kanyamunyu ng'amaze okukuba akena amasasi nga mu mateeka tufunye kye bayita dying declaration kubanga akena bwe batuuka ku ddwaliro aba afa omusirikale eyaliwo yali ategeera olulimi akena lwayogera era yagamba omusawo nti abandeese mu ddwaliro be banzise. Obujulizi bwali bwa nkunala mu State House n'abantu abamu besigenda kugamba mannya baatuulanga ebiseera ebyenjawulo era ne banoonya omulamuzi eyali asobola okuwa Kanyamunyu bail oluvannyuma lw'ebbanga eddene naye ng'akena bamukuba mu cold blood ku Jinja Road. Oyo President Museveni bituula mu State House. Genda mpola ngenda kwongera obukakafu. Just give me a second about this matter kubanga mbadde I have not give, this is how I understand it. President Museveni in that very matter n'asituka mwennyini
n'agenda mu famire y'abakena n'ateekayo miliyoni 3 kubanga bino byali mawulire era it was reported ng'abakungu bagira olw'okubanga gwe yali alinako akakwate yali atemudde abantu abo era bwe twamaliriza n'asaba abakulembeze b'ekyalo ekyo basonyiwe mutabani we Kanyamunyu era Kanyamunyu yaddayo ne batuuza ekyalo oluvannyuma lw'okuteekayo obungi bw'essente ne babeera nti wali bamusonyiwa kubanga yagulirira okufa kwakena baakomawo mu kooti ne bamusalira emyaka 5 njagala gwe kubuulira waliwo omusango oguli very interesting General Yoweri Kaguta Museveni abantu bayagala bonna abakugira era abaprotectinga omwami gwe bayita Ikomba ndooza bali bamwita Ikomba yali LC5 chairman wa Iganga yali kyankwanzi ng'ali ne General Yoweri Kaguta Museveni mu musomo ne bamusalira mu court of appeal nti kituufu yali yetabye mukutta opponent we eyali Iganga. There is that case boba ogujjukira bulungi ogwa LC5 chairman General Yoweri Kaguta Museveni ne batolosa omuntu gwe baali basingisizza omusango through his security operatives paka leero tasavinganga sentence era talabikangako kubanga bamufulumya ki eggwanga. Kati omwoyo gw'omuntu bw'atyo ayogera ku beiro nga ye ebyo byakola okimanyi nti baguma bamuwa beiro ne bagima sebufu muli mu nsi ki simple Museveni yagambye ne mwekyo ekya beiro. It's not about bail. Yakugambye one who has been convicted of murder should be also sentenced to death. Kyokka ebiseera ebyo amanyi bulungi nti kooti zavaayo ne zizibati nga ze ndowooza President Museveni ensonga ya bail gyaleeta agireeta mu mutima ogw'okutiisatiisa abalwanirizi b'eddembe okukola kyonna ekisoboka okujjawo nakyemalira mu ntebe kubanga alowooza nti luli yabasiba nti bw'oba omuwakanya bano byaniri nsobola okubasiba omwaka mulamba bw'oba otuwakanya ne bw'otusongamu olugalo tusobola okukusiba nga tukutaddeko omusango omujweteko gwa madda. Waliwo omusajja ekitende kano kakulu nnyo nkulaga lwaki bail, this is very important. Waliwo omusajja ekitende yayina ettaka ddene nnyo yezizinga bamusiba nga bamusiba bamuvunaana nti yatta omuwala naye nga ate omuwala mulamu kubanga baali baagala ttaka. So dictator Museveni talina moral authority yonna eyogera ku bail because he has been a sole benefactor of bail. Samukuteesa akasembayo Samukuteesa kano kakulu Samukuteesa bwe baali ku musango gwa Kyogamu nga bamaze okusiba omwami Gilbert, Professor Gilbert Bukenya bamusiba because the offenses kooti mwe baali batutte yali tesobola kuwulira bail. Honorable Samukuteesa wulira amanya Adolf Mwesigye not Adolf Mwesigye, Samukuteesa Rukutana Mwesigwa ne Nasaasira bo baatuula n'abantu abamu mu kooti ne bateesa akawaayiro ako ne bakajjawo nga bagamba nti IGJ yali abatwala Luzira teyali constituted. So bino it is simply hoodwinking the public from the bigger scheme of enthroning Museveni to his dynasty, which we shall not accept. Tugenda komano nze Adam Kungu, Honorable Alex Waiswa yisabire butubadde mukwano gwange my lecturer Mwebe Bashir ogambye omwami ono obiwo ogambye ko oli Masaka Edward Baguma munamawulire webale n'abalamwe n'abagenda maaso n'okubanga mutulaba njagala kubebaza mu ngeri y'enjawulo Honorable David Luchams Kalwanga ne bano bakambulabe tetugenda kusokka wano tubagaliza olunaku olulungi tusinkana kiro leero kusaawa 4 okwongera okuba torch mu nsonga ez'enjawulo tunaddamu nga tuzemu jambo. Nuni Baba TV obusoga bulayire. Welcome wherever you are on Planet Football. You can go anywhere in the world, but nobody feels football like we do. There's no feeling like that feeling. It's a rhythm that moves us. A wild celebration.
celebration! The 90 hours banter before the 90-minute game. Tony is very lucky that his father is a better person than Ole. It's football or nothing. Had a look, had a hit! Oh! What a finish! Football. Le football. Soccer. Goal of a lifetime! Wallon Kafa. Splendid football. Put the champagne on ice. Not done yet! Nothing beats that. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering. So stay connected to watch the best football on the planet. Nile Plastics, equipped with the state-of-the-art machinery to produce high-quality household plastic products to meet international standards. Our plastic products have helped make life